We are also. Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire Creștem împreună cu doTERRA. Numele meu este Ioana Mărginian și astăzi vom vedea ce este ZYTO și cum ne putem folosi de scannerul ZYTO în proiectul nostru profesional doTERRA. Invitata din această seară este Lubica din partea ZYTO Corporate. Ea, practic, ne ajută să integrăm ZYTO mai repede în practica noastră. Este cea cu care ținem contactul atunci când ne dorim scannerul nostru. Lubica, welcome. I'm so glad that you came and accepted my invitation to do 2 webinars regarding ZYTO as a business tool. Thank you very much for having me. It's a pleasure to be here today. Thank you. So, let me begin by saying a few words about ZYTO, how I've discovered it. And I'll say it also in Romanian because there are some people that don't know very good English. They know, but they don't really understand every word. Absolutely. Eu am descoperit ZYTO în anul 2017, atunci când am început să-mi fac cont doTERRA. Auzisem că există ceva scanner care te ajută să identifici, să poți face cumva niște rețete mai personalizate de uleiuri. Atunci când recomanzi uleiuri, să te simți mai în siguranță, pentru că acest scanner identifică fix ce are nevoie persoana la care îi efectuezi scanarea. Și te poate îndruma puțin să vezi unde are el de lucrat în viața lui, poate la nivelul de toxicitate pe gastrointestinal, poate pe sistemul de detoxifiere, poate, știu eu, hormonal. Și mi s-a părut super interesant. Ei, fiind la început, 2017, nu prea știam că fac business în doTERRA, asta este adevărul, nu prea eram foarte deșteptată la acest nivel. Și împreună cu Alina Gheară, Giorgio, dacă mă auzi, îmi cer scuze, am hotărât să ne luăm împreună acest scanner și am început să-l folosim. Pe măsură ce l-am folosit, ne-a adus un mare beneficiu în business-ul nostru, efectiv în business-ul nostru, pentru că am știut ce să recomandăm oamenilor targetat. And Lubica, tell us a little bit, what is ZYTO? What is this hand cradle? That's a very good question. Yes, we call it the hand cradle, but I think it can just be called a scanner, because what it really does is that it measures your galvanic skin response. And that's a very technical explanation, but basically it scans your body. It asks your body questions and your body is responding with answers. That's very nice. And how is that the galvanic response of the skin? I am telling that it's like a polygraph, like a lie detector. It's like the hand cradle gives some electromagnetic impulses, and how the body responds, the software interprets with its database, and it correlates the product that our body likes in that time, in that specific time. Ne spuneam că ZYTO funcționează pe baza răspunsului biogalvanic al pielii. Emite niște impulsuri ușoare, electromagnetice, ușoare. Unii oameni le simt, alții nu. Și în funcție de ce răspuns primește de la corpul nostru, el are o bază de date unde corelează produsele doTERRA, pentru că noi lucrăm cu produsele doTERRA și poate să spună dacă un produs ni se potrivește în acel moment sau nu. Spre exemplu, ai o răceală viroză și tu știi că există anumite uleiuri care au efect antibacterian, dar nu știi pe care să-l alegi, oregano, cimbru, habar n-ai. ZYTO îți spune ce să folosești și din experiența mea, bazează-te pe ce îți spune ZYTO, pentru că de multe ori la început, cumva, eu aș fi dat altceva. Nu. Vă sugerez să vă luați tot timpul după ce vă sugerează ZYTO. Okay. And how can we integrate it in our practice? Because let me just
Okay, to your first question, you explained it perfectly. And I just want to add that it's very interesting that you compare it with lie detector tests, because the funny thing is that lie detector tests and ZYTO technology are based on the same technology. And that's why we also say that you cannot lie to ZYTO, never, because we will always discover what your body wants, even if you don't know it. Spune că, într-adevăr, putem să comparăm ZYTO cu un detector de minciuni, pentru că ZYTO îți va spune întotdeauna adevărul, chiar dacă tu nu-ți dai seama pe moment că acela este adevărul. Trebuie doar să fii un pic mai atent la propria ta viață și propriul tău stil de viață și să vezi unde ai de lucrat. Ok. And I want to ask, okay, you're doing a scan, what does it say? Do you want me to do a share screen? Yes, that would be fantastic. I actually prepared a few slides. If you want me to present, or if you want to do more like a Q&A. I really want you to present, because that's why let me make you co-host so you can share screen. Perfect. Okay. Perfect. Can you see my screen now? Yes. Screen with the big white slide and ZYTO balance. Okay, yes. Perfect. So yes, what you can see is ZYTO balance, because this is the system that we are going to talk about. ZYTO actually offers a few different systems, but ZYTO balance was designed for people who work with essential oils. So that's why this is the one we are going to discuss today. Okay. Because I know that you can add also other libraries, yes, but today we are talking only about essential oils. Yes, yes, exactly. Is it okay for me to continue in English, or do you want to translate? I think you can do in English, and when we gather a little bit info, you stop and I'll translate a resume. Okay. Perfect. Okay, perfect. So yes, this is the system that we are going to talk about today. It's called ZYTO Balance. And today we are going to talk about, it will be an introduction into what ZYTO is. So if you are not familiar with ZYTO, this is a great webinar for you to learn about what it is. And then the next webinar in a few weeks will be more like a training webinar, when we will answer questions and I will explain what training resources ZYTO offers and more. And before I start, let me just give you my contact. In case you have any questions, either now or after the webinar, I will be more than happy to help you with the questions. I am ZYTO's sales manager, and I have been with them for 6 years. And as you can tell, I absolutely love my job. I love working for ZYTO and with you, with people who work with ZYTO and work with oils. It's an amazing environment to be a part of. So this is my contact, and please let me know whenever you have a question. Now, let's begin. What I want to specifically begin with is growth and improvement in your health, because I know that these meetings that you guys have are a lot about business building and how you can grow your doTERRA business. So that's why I want to start with this. Because ZYTO and doTERRA, the combination of these two, they work together perfectly, magically. It's a great combination, and doTERRA users all around the world love to use it. We actually have customers in more than 100 countries. So we ship all over the world, but Romania we have the most users, the most ZYTO users within Europe are in Romania. So we love to work with you guys, and we cannot wait when we will finally be able to come and see you again in person, live, not just online. Cred că ați înțeles că România are foarte mulți utilizatori de ZYTO și că abia așteptăm să ne vedem live la o mini-convenție ZYTO și acest scanner lucrează foarte, foarte bine cu uleiuri și interpretează și dă rezultate foarte specifice pe uleiuri esențiale.
So first of all, when you'll get your ZYTO balance, the one thing that you will get rid of is guessing. There will be no more guessing about which oil does your body need or which oil your client needs. Because with ZYTO and with the report, you run a scan and the report will tell you exactly which oils does your client need. So these will be the oils that you recommend them. Deci atunci când folosim ZYTO, am scăpat de ghicit. Nu mai ghicim oare ce ulei are nevoie persoana, mergem la sigur cu recomandarea ZYTO. When you own a ZYTO balance system, which, as I said, was designed for people who work with essential oils, you will see how much easier it will be for you to get more clients buying oils from you and get more clients for an appointment on a regular basis. And the reason is this. With ZYTO Balance, you will have an access to 15 different reports. And with this, you will be able to create an offer of wellness services and wellness scans that you can offer. So people will actually be able to choose. Deci, cu ajutorul acestui scanner poți să-ți faci chiar un serviciu de terapie prin care poți să recomanzi specific uleiuri și poți să creezi programe de wellness pacienților sau clienților tăi. Poți să-ți faci chiar o bază de date și lucrurile se simplifică extrem de mult atunci când îl folosești în practică terapeutică. And this is my favorite part about working with ZYTO. So let me be a little bit more specific. With ZYTO, you can offer, for example, detox programs or immunity improvement programs. You can offer emotional balance programs. And so when your potential clients will search online or ask around for a service like this is how they will find you. Thanks to this offer, when you'll have an online offer, people will be able to find you and you will get more customers. Ok. Poți să faci programe specifice de detoxifiere sau regenerare celulară. Poți să faci programe specifice care îți ajută clienții enorm de mult. Și din gura unui client, ca și cum vorba merge de la unul la altul și vei avea tot mai mulți clienți fericiți care au rezultate vizibile. There are actually many more benefits of using ZYTO Balance, and I'm sure that our ZYTO users can tell you a lot more. So I just want to ask if there is anyone here, including you, Joanna, of course, if there is anyone here who is a ZYTO user and who would like to share their experience about how ZYTO has helped them, please let us know and we would love for you to speak. Yes, I would like to recommend now Laura Erdei because she's a great ZYTO therapist. Laura, de ce vreau să prezinte puțin Laura modul în care integrează ea ZYTO în practica ei? Pentru că de multe ori pe mine recomandările ei m-au impresionat. De multe ori am sunat-o să întreb, uite-te, tu ce ai recomandat când ZYTO îți dă treaba asta? Laura are foarte, foarte multe scanări la activ și combinat cu practica ei medicală, pentru că tocmai a terminat, cum îi spune la colegiul de asistente, colegiul este? Școala postliceală sanitară. Exact, așa. Poate să coreleze foarte bine sistemele corpului. Laura, te rog, spune-ne. Tu ești așa, pentru mine ești foarte guru în ceea ce privește ZYTO și știu că tu îl folosești de mulți ani. Da, mulțumesc frumos, Ioana, de invitație. Bună seara invitatei noastre de la ZYTO și tuturor. Da, am început să practic scanările ZYTO din al doilea an în care am început să fac cunoștință cu uleiurile doTERRA. De ce am ales această cale? Ca să înțeleg foarte bine, exact cum vorbeați mai devreme voi, atunci când un pacient sau o persoană se prezintă și îți spune că are nevoie de o recomandare din partea ta, tu poți să-i recomanzi, cunoscând produsele doTERRA, poți să-i recomanzi foarte multe variante,
dar niciodată poate nu vei nimeri răspunsul și compatibilitatea organismului persoanei în cauză. Și atunci, scanând această persoană, îți dai seama, ai deja, să spunem, un atu ca să vezi cum anume are nevoie persoana respectivă în acest moment. Am avut o experiență înainte să am eu ZYTO, am avut o experiență, am fost să-mi fac o scanare la o persoană. Persoana respectivă a știut să-mi spună rezultatul interpretării, dar nu a știut să-mi recomande ceea ce aveam nevoie și nu... Deci programul îți dă mai multe produse. Tu trebuie să faci o concluzie, adică în primul rând trebuie să cunoști produsele. Pentru că programul, ok, îți dă, nu știu, 10-15 produse, să spunem, la mai multe tablouri adunate. Tu nu te pui să dai persoanei respective toate produsele. Tu știi că deja folosind primul produs, deja acoperi foarte multe afecțiuni, rezolvi, adică mai multe afecțiuni. În momentul în care ai pus la punct prioritățile problemelor, automat celelalte se reglează de la sine. Okay. Știu că ai avut niște recomandări foarte interesante la care nu m-aș fi gândit după afecțiunea pe care o are omul și tot bazat pe ZYTO, și știu că tu mi-ai atras atenția că are niște marcări. Fiecare produs pe care ți-l recomandă are un marker și tu în funcție de aia faci recomandarea și mi s-a părut fascinant. Da, exact. Încerc să văd în ansamblu. De-aia am și făcut această școală în momentul în care am văzut că uleiurile sunt recomandate pentru diferite afecțiuni, pentru diferite probleme. Am vrut să înțeleg logica, pentru că e foarte important să cunoști și produsul, dar să cunoști puțin și despre afecțiune. Adică e foarte important să legi toate astea într-un lanț, așa să zicem. Da, am avut o reușită foarte, foarte frumoasă, printre multele altele. La o fetiță de aproximativ 5 ani, i-a depistat ZYTO o bacterie în număr destul de mare. Vorbesc de un număr de 3000. Eu i-am recomandat mamei să meargă mai departe, să facă o investigație fetiței. Drept dovadă s-au dus la Cluj. Nu că n-ar fi crezut în uleiuri, mama folosește uleiurile și este foarte încântată să folosească soluții alternative la medicina alopată, dar a vrut să vadă ce este această bacterie, să meargă în mai profunzime și, într-adevăr, la Cluj i s-a confirmat că are o bacterie, după care a urmat un tratament. Bineînțeles că mămica, fiind speriată de așa valori, a urmat tratamentul de medicină alopată, după care, bineînțeles, că a continuat cu uleiurile, dar a avut o direcție în acest sens. Ea nu știa că fetița are probleme, dureri de stomac, stare generală proastă și nimeni nu-i dădea de cap. Înțelegea de ce. În urma... Exact. În urma efectuării scanării ZYTO, a știut încotro să meargă. Și problema a fost rezolvată, bineînțeles. Și foarte, încă ceva mai vreau să adaug scurt, foarte, foarte important este partea emoțională. Pentru că de aici pornesc toate problemele și dacă nu mergi cu uleiul compatibil cu organismul tău, nu vei rezolva în timp scurt problema. Mulțumesc, Ioana. Mulțumim, Laura. Thank you. Thank you very much. Nu știu cum să zic, cu plăcere. You're welcome. Mă uitam dacă a intrat Alina Prada și we have another user, ZYTO user, Alina Prada. She's a pharmacist. She will enter in 10 or 15 minutes. She grow her doTERRA business only from ZYTO. She uses ZYTO scans day by day. And she will share a little bit in the end about her experiences.
I'm so happy to hear that. Every time I hear an experience like this, first of all, I love to hear about your experiences because I can also learn from your experiences. But second of all, I am sure that everyone who is here likes to hear your experiences better than me explaining the technology part, because the technology part is boring, but your experiences are amazing. So thank you. Okay, so we can definitely let Alina speak whenever she'll enter. And in the meantime, I can continue. And actually, my next slide is a little bit interesting. I would like everyone who does not have a ZYTO balance yet to now try to imagine their ZYTO journey. I would actually like to introduce what their ZYTO journey will look like. So now is the time to think about this process, how to buy ZYTO, how to implement it into what they do, and how is it going to help them and bring more clients. So when setting up your offer of wellness programs, which I said is a must when you own a ZYTO balance system, so you can set up an offer of wellness programs and ZYTO scans. And when you're doing this, when you're creating your offer, I want you to think about this from your customer's point of view. That is very important, to go back in time when you were a customer. Before you were a wellness advocate, you were a customer who wanted to buy an oil and you were looking for some information. So think about what you were looking for at the beginning of your doTERRA journey, and based on that, create your offer of wellness programs and ZYTO scans. I was on mute. Atunci când creăm programele de wellness, când ne facem o ofertă pentru cabinetul de terapie sau pentru locul unde urmează să ne desfășurăm activitatea, este important să ne gândim programele în funcție de ceea ce un client ar vrea să primească, să ne punem în pielea unui client și să ne gândim ceea ce ne-am dorit noi să primim de la terapeut. Asta ajută foarte mult. So when you were a customer, at the beginning, when you heard about an essential oil or doTERRA for the first time, think about what kind of information were you looking for? What was the reason in the first place that you were looking for essential oils? Did you have any health problems, or were you sick, or did you just want to improve your wellness, your health in general? So take your time to answer to these questions after the webinar, of course, and I guarantee that it will give you a great insight into how your customers think instead of how I think as a wellness advocate. Este important să ne gândim din punct de vedere, din nou repet, al clientului, să ne gândim ce m-ar aduce pe mine la o scanare ZYTO. Poate că am o afecțiune acută și vreau să-i dau de capăt. Poate că am mers în tot felul de locuri la medici și numai nu reușesc să-mi dau de afecțiunea mea de capăt. Sau poate că pur și simplu am nevoie de uleiuri pentru a-mi îmbunătăți stilul de viață și vreau să știu exact ceea ce mi se potrivește. Să ne gândim tot timpul din punctul lor de vedere. Once you will figure it out, what was your reason for looking for essential oils, maybe you will remember that you wanted to, for example, improve your immunity. And with ZYTO Balance, you will have an option to offer an immunity wellness program because you will have an immunity report available for your clients. Or maybe you wanted assistance with your emotional balance and emotional health, as a lot of people do. Also, this is available with ZYTO Balance. You can have an emotional balance wellness program in your offer for your clients. Deci poți să aloci mai multe programe din acestea de wellness, inclusiv partea emoțională pe care foarte mulți oameni o caută și au nevoie, mai ales în ultima, perioadă, ultimul an de zile. Și poți să incluzi acest wellness emoțional în oferta pe care o faci. And once you will create your offer and you will attract attention of your customers thanks to this offer,
make sure that you know a simple and easy to understand way to introduce ZYTO technology and of course doTERRA oils to your clients. People don't like to buy things that are confusing. They want to understand what they are buying. And so because of this, I also have a brochure here which explains what ZYTO balance is. This brochure is available in Romanian, and if any of you, it is not available on our website yet, but if you want it, just let me know. You can WhatsApp me or email me and I can send it to you. Or if you guys have a group chat, I can just send it to you, Joanna, and you can share it. Okay, we want it. Perfect. Yes, thank you. So learning an easy way to introduce ZYTO technology to your client is very, very important and very helpful. For example, if I would like to introduce a ZYTO scan to someone at an event, I would tell them something like this. Our body is a beautiful system that changes constantly. If you feel cold, you need a sweater. Or if you are thirsty, you need a glass of water. If you are hungry, you need food, of course. And these are our conscious needs, which means we are aware of them. But there are also unconscious needs that our body has. Maybe your body needs vitamin D or more probiotics or less stress, and you may not recognize that immediately. Those are the unconscious needs. And this is exactly what ZYTO would discover for you. And it would help you to put your body back to your balance, back to normal with the oils. Este foarte important să ajutăm clienții să înțeleagă ZYTO și uleiurile într-un mod cât mai simplu, pentru că mintea confuză nu mai vrea să aleagă, nu mai vrea nimic. Și atunci este un mod ușor de a introduce ZYTO Balance clienților este să le spunem ceva de genul că organismul nostru este o mașinărie perfectă creată de Dumnezeu, care este într-o continuă mișcare, este mereu în căutarea unui echilibru și are nevoi conștiente, cum ar fi ție frig, pui pe tine un pulover sau poate ție sete, ai nevoie de un pahar de apă, dar există și niște nevoi inconștiente pe care nu ni le dăm seama. Și acolo intervine ZYTO ca să ne atragă atenția asupra nevoilor acelea pe care le are organismul, dar nu le conștientizăm. Cum ar fi mai multe vitamine, mai multe minerale. Și, în același timp, cum pot fi lucrurile acestea echilibrate cu ajutorul uleiurilor esențiale. My experience is that whoever I explain what ZYTO is in this quick and simple way, people want to try it immediately. In fact, when I'm at an event and people see a hand cradle on the table, everyone stops by and they're like, what is this? And they put their hand on it. They immediately put their hand on it. Then I explain them what it is, and everyone wants to try it. And this is the power of ZYTO to attract attention to you, because you already are amazing at what you do, but this is a tool for you to let know people that, okay, this is how I can help you. Din experiența ei, atunci când ZYTO este explicat așa în modul acesta atât de simplu, de bază, oamenii automat dezvoltă curiozitate și de exemplu la un eveniment văd ZYTO pe masă, automat tind să pună mâna pe el, pentru că designul lui este ca o mânuță din asta de Robocop, parcă, și ai posibilitatea automat să legi un dialog cu ei, și asta este puterea unui scanner ZYTO în a construi și o afacere în doTERRA. And one more thing, if you are not able to meet your clients in person, because we know that right now everything changes, one day we are able to meet them, the other day we are not, it is not a problem with ZYTO, because with ZYTO Balance, you can actually scan your clients remotely. And I'm not joking right now. If you're not familiar with this, this is not a joke.
It is true with ZYTO, you can scan someone remotely. All they need is the hand cradle that you can send to them, and then you can scan them remotely. ZYTO are și opțiunea de a scana o persoană la distanță, pentru că acum, în vremurile de astăzi, este de multe ori dificil să ne vedem față în față. Și tot ce are recipientul nevoie este de o mânuță ZYTO, care poate fi trimisă prin curier și un acces la un laptop, cu care se conectează cu tine și tu poți să-i faci o scanare de oriunde în lumea asta ar fi el. Ceea ce zic eu extraordinar. Now, I hope that after all that I have told you so far, you're already creating a business plan in your mind and seeing that potential that is there waiting for you, because it really is there. And if you're already thinking about specific wellness programs that you can offer to your clients, let me give you some tips. Let me show you what ZYTO reports look like. Haideți să vedem câteva rapoarte de cum arată o scanare ZYTO. Să vedem mai mult, mai în profunzime. After each ZYTO balance scan, you're going to get an access to 15 different reports, each focused on a different topic. So, for example, there is a report focused on 4 core body systems, as you can see here. And don't worry, oils are included in this report as well. Every single report, almost every one of them, would first tell you which oils you need, and then it would talk about some responses of your body. And those are specific to different reports. So this one is about 4 core body systems. Deci ZYTO scoate 15 cum le spune, rapoarte pe care le poți folosi pentru a face o evaluare a stării de sănătate a pacientului tău. Și îți atrage atenția asupra ceea ce nu funcționează sau unde nivelul de toxicitate este ușor mărit și unde te poți focusa cu produsele, cu uleiurile esențiale. Și după care îți dă și ce uleiuri esențiale se potrivesc persoanei. Now, next one, this one is about emotions. As I said, you can offer an emotional balance program. So this would tell you about your clients, what emotions are out of balance in their life right now. You can ask them about these emotions. You can have, and trust me, about emotions, the discussions are long. Usually those are the longest, but you can have some amazing discussions, conversations with your clients, thanks to the report like this. Aici este raportul pe emoții și, într-adevăr, atunci când facem raport pe emoții, discuțiile se prelungesc și pot să atingă profunzimi nebănuite în conversația ta cu clientul și pot dura și ore întregi, așa că să fiți pregătiți. Next one is about organs. This is a list of organs and their responses. And then we have another one about spine. This is also something that I think every one of us deals with. So these are also very useful to go through with your clients. Aici vedem raportul pe organe, care sunt cele mai solicitate, și raportul pe vertebre. Și e absolut fascinant în momentul în care vedem vertebrele pe roșu și îi spunem persoanei, te doare acolo, acolo, acolo mai tare. Zice, da, nu vine să cred. And of course, you don't have to go over all 15 reports with your client. That would take you a lot of time, but you can have, your client can schedule an appointment with you for an immunity report or for an emotions report or the spine report, especially if maybe some of you are massage therapists or chiropractors use ZYTO a lot. They love the vertebrae, the spine report. Deci nu este nevoie să trecem între toate cele 15 rapoarte într-o ședință. Putem să programăm o ședință în care vorbim despre emoții, o ședință în care vorbim despre vertebre și, în mod deosebit, chiropracticienii și masorii folosesc raportul de vertebre pentru a putea aborda, ceea ce fac ei mai profesionist și mai targetat. One more report, which is very useful right now. This is the new one. This is the new one. Yeah.
the immunity one, and this is so popular right now. This report focuses on immunity, as the title suggests, and everyone wants to improve their immunity right now, and we want to keep our immunity good. So this report is exactly about that. It would focus on body systems and emotions that affect your immunity, and it would recommend you oils that would improve it. Acest raport nu era în 2017 de când am eu ZYTO, este un raport care a apărut anul trecut în plină pandemie și este foarte, foarte util atunci când vrei să lucrezi, mai ales acum, cum iar începe. Este un raport foarte util atunci când lucrezi pe imunitate, pentru că îți arată inclusiv emoțiile care pot să contribuie la scăderea imunității. And let me show you at least one of these reports in the software. This is the wellness report. This is a scan I just did like 5 minutes ago, and this is the wellness report, but I would like you to see a structure of at least one report before we continue. So this is what you get as a default report after the scan is done, but then when you click here, you can choose. Oh, I think you're looking at a different screen right now. I just realized. Okay, let me just share a different screen. Okay, there we go. Am I doing the share screen, or do you do the share screen? That's me. That's me. Can you see the report now? Yes, I do. Perfect. So this is the default report that you see after the scan is done. But when I click here, this is all 15 reports that I can choose from. Okay. And then as I scroll down in the report, first I will see a list of essential oils that my body is asking for. And then apar uleiurile de care are corpul nevoie, o descriere a lor. And then here, when it comes to oils, there's a marker. Go up a little bit. Up. It was rosemary. It's like nivelul. Rosemary, biological markers brought out in interval 50. It's like the rosemary makes it all in homeostasis. This is what Laura showed me, and I wasn't paying attention until Laura told me about this. Yes, this is an important information because clearly rosemary, and of course, if you're not familiar with this, it's a lot of information to process at once, but we have a training that will teach you. But now, just in short, rosemary, clearly, thanks to this number that you can see here, I know that rosemary is a very powerful oil for me right now. It would help with most of what my body needs help with. No. And then as I scroll down, there are descriptions of these oils, the oils that came up for me. And when I go further down, I get to the part that is all about responses of my body. So first, it's focused on 4 core body systems. There is detoxification system, gastrointestinal, hormonal and endocrine, and immune system. And then we have 6 lifestyle areas, we call them. So basically important areas of our body and wellness that affect our health, and some of them we can get back to balance, back to normal very easily. So things like diet and nutrition, hydration, inflammation, emotions. Deci acolo apar tot așa unde are corpul mai multă nevoie de ajutor și factori de stres. And then as I scroll down, there is a page about each one of these systems or areas. So for example, this one is specifically about detoxification system. The next one is specifically about gastrointestinal. And what I find out on each of these pages is what within this system is out of range. So for example, stomach, or of course, half of this I don't understand, minerals, I think, but here you will see things like emotions, things like bacteria, different organs. So
a mix of things that affect my gastrointestinal system, can be out of balance, and this is what's causing the whole gastrointestinal system to be out of balance. And then if I want to put it back to normal, back to balance, this is a list of oils that would help me with that. So the report is long, it's 20 pages, 19 pages long. One more thing I want to show you is at the end. Deci raportul este lung, undeva la 20 de pagini. Today we're not going to get into details of each of the reports, but next webinar will be more about the training and details of the report. But what I want to show you is that at the end of this report, there is a list of services. And this is also so helpful for people who work with oils, and it is also a great business tool, because when you offer services like this, you can cooperate with different businesses around you. Someone who offers acupuncture, or let's say shiatsu massage, and you can cooperate with them, and you can refer people to them, and they can refer people to you. So there are so many ways how to use this as a business tool. So basically, these are services that my body wants. This is what when you scan someone, what you can recommend them to do. Deci, la finalul raportului există și o listă de servicii pe care corpul clientului le cere, are nevoie de ele. Și în momentul în care lucrezi cu uleiuri, poți să faci tot felul de colaborări cu oameni, de exemplu, care fac acupunctură, presopunctură, aromataci, cu masaj, masări, cu care să colaborezi. Ei îți trimit oameni la a afla ce uleiuri li se potrivesc, iar tu, în momentul în care apar aceste servicii pe care organismul clientului le cere, atunci tu poți face referral, vă puteți face cross-referral, vă ajutați unul pe altul, ceea ce e absolut fascinant și foarte benefic. There are actually about 300 services that you can choose from. So of course, you don't have to scan people with services that you don't know, but you can scan them. You can select at least 20 services, and then within those 20, the report will show you which ones does your client body And you need. can choose the services, because I did not know that you can choose the services that he will scan. Okay, then you will show us in the next webinar. Deci există serviciile, putem noi să ni le alegem pe care să le scaneze, și cele care vor corela cel mai mult cu organismul clientului vor apărea pe raport. Dar noi putem, de exemplu, avem colaboratori pe presopunctură, acupunctură, masaj și mai știu eu ce. Introducem acolo în raport doar serviciile acelea. Putem să facem lucrul ăsta, de care eu n-am știut. Acum Yes, I will definitely show you next time. It's very simple. And also, if there is a service that you would like to be there, but actually if there is not a service that you would like to be there, you can request ZYTO to add a specific service that you would like. Deci dacă există un serviciu pe care ți l-ai dori să fie acolo în listă, în bibliotecă, și nu-l ai, poți să scrii mail, să dai mail la ZYTO să ți-l adauge în librăria ta. Now, one more thing I want to show you is the vectors table. This is not a part of the report. This is a feature of the software, but it's also very interesting because ZYTO looks at the body as at a system that works together. It's based on traditional Chinese medicine, and thanks to this feature, you can see those connections. So there is a list of organs, vertebrae, teeth, and meridians. And when I click on something, for example, small intestine, it shows me. Wow, this is another thing I did not know about. Lubica, thank you. I'm so happy we are doing the meeting then. Yeah. Deci există acolo la Vector un raport interesant, pentru că ZYTO se bazează foarte mult pe recomandări date de medicina chineză cu meridiane, și știm că fiecare vertebră unde se află nervii spinali are legătură strânsă cu un organ din corpul nostru, la fel cu dinții din corpul, din gură. Și sunt meridianele acele energetice unde se pun și acele când mergem pe acupunctură și presopunctură, care ajută foarte mult la deblocarea energiilor.
Și poți să te uiți pe vector ca să-ți dai seama, ok, dacă are probleme cu stomacul, hai să vedem cum îți dinții respectiv care afectează stomacul și mă uit și pe vertebre, că posibil să-l doară și spatele în zona respectivă. Ceea ce e fascinant. Those things are also listed here, all the connections, and there are also emotions. Yes, which is also very helpful to have. Okay, let me go back to my presentation. There we go. Perfect. So that was ZYTO Balance in a very brief presentation. Of course, if you have any questions afterwards, just let me know. I will list my contact again at the end. But before we go, let me introduce the pricing to you. So the total amount of the ZYTO Balance package, which comes with the hardware, software, and your license, is €355. And actually, the reason that I was a little bit late today for this meeting was that I was on a call with my boss, and I was telling him that, oh, actually, I have a webinar in about 18 minutes. And he said, really? Offer them a discount. And I was shocked because we don't usually get a permission to offer a discount. We offer a discount maybe once a year for Black Friday or something like this. But he said, offer them a discount, a short limited time promotion. So I just got a permission. That's why I was late for offering you guys a discount of €88 from this amount. So instead of 355, the price is €267. And this promotion is available until 24th of September. So Thursday. I want to ask you something, because when we bought ZYTO, it was €1,000. Correct. You know, in yes. 2017, I paid with Alina €1,000 for ZYTO Balance. Yes, that is correct. It was a little bit prohibitive back then to have a ZYTO, but now it's very affordable, and you can. Deci e foarte rentabil. Eu la început, deci în 2017 am plătit €1.000 împreună cu Alina pe ZYTO. Și taxa asta lunară de abonament poți să-ți o activezi, să-ți o dezactivezi când vrei. Eu, de exemplu, pe luna august, cum am fost plecată, nu știu ce, n-am făcut scanări și mi-am dezactivat licența. Deci nu este obligatoriu să ai licență lună de lună dacă tu nu ai scanări. Știi? I was telling them that the license can be stopped and Yes, thank you very much. Yes, the license, there is no commitment. So whenever you want to take a break, you just let us know and we deactivate your license. So there is no problem with that. And I just hope that the price difference that you and Alina paid was worth it, because yes, I know the pricing has been changing. Yeah, it was, because we use it a lot in the first years. Deci I'm very happy to hear that. Am plătit €1.000 la început, pentru că chiar am folosit ZYTO la început enorm și ne-a adus claritate. I remember first time when we used and tested ZYTO, we were at the presentation in Oradea, and I said, okay, let me scan you. I said to Alina, and she was very angry because I don't know why something happened. And anger was on red. On all markers, on all stressor, anger. And I said, okay, this thing works. Spuneam că la prima prezentare, când ne-a ajuns nouă ZYTO la Oradea, atunci în 2017, am testat prima dată ZYTO pe Alina. Și era nervoasă, nu știu ce se întâmplase și venise la prezentare așa cu capsa pusă, zic, hai să te scanăm. Și a ieșit pe roșu la toți stresorii, anger, furie. Și am zis, ok, chestia asta funcționează. Yes, it's like your little personal lie detector test. So, and especially if you have teenage kids, if you have teenagers and you have no idea what kind of emotions are going on in their head, just scan them and you will find out.
Da, deci e ca și cum ai propriul tău detector de minciune acasă, lucru util și pe adolescenți. Bine, eu zic că e util și la copiii mici, pentru că eu scanez foarte mult copiii mei. Îmi scanez când văd că au ceva, ok, hai să-ți facă mama o scanare, ca să poți vedea ce emoții au acolo în interiorul lor și nu știu, să o exprime sau poate nu vor să-ți spună și este foarte, foarte util să-l ai și ca instrument de sănătate pentru acasă. Iar ce mai vreau să spun, am lăsat un formular aici pe chat unde vă rog frumos dacă aveți întrebări pentru webinarul din 11th October, right? On 11th Yes. October. În 11 octombrie vom face următorul webinar în care veniți cu întrebări specifice legate cei care folosesc deja ZYTO. Sau, mă rog, dacă n-ați folosit și întrebări pe care ați vrea să le puneți ca să le putem pregăti din timp, să avem răspunsuri pentru ele. Și în data de 11 octombrie ne vom revedea cu Lubica într-un webinar în care vom face un fel de întrebări și răspunsuri legate de scanări. De exemplu, for example, I was telling them to complete the form and to put their questions for the next webinar. For example, why when a biomarker, it's minus or plus? How do I know what minus is, what plus means? Does it matter? For example, vitamins, if they appear with minus, is it a difference if they appear on plus? Stuff like that. Tot ce vreți să întrebați, puneți acolo pe formular ca să putem noi să pregătim întrebările. Exactly. Yes. For the next time, if you want your questions answered, make sure to complete the form. That's a great way, and we'll make sure to answer them. And I will explain all the training available. It's going to be a good webinar. In the meantime, I will be on a vacation, so in case you don't hear from me, then I apologize in advance. But yes, you guys, this offer is amazing. So if you are thinking about it, I recommend you take an advantage of this. If you have any questions, just let me know, but it is a good offer. The last time we've had an offer like this was March 2021 for about 2 weeks. And we had a record number of sales at that month because people are waiting for this, and we only have it like once a year. Okay, thank you for this. It really helps. No problem. No problem at Somebody all. asked, how can we buy the ZYTO? You get the form. You're one step ahead of me. This is the form. So this is the form that I would send to you. So just email me or WhatsApp me, and I will send you this form in an online version. You can fill it out online. We have a system for that. And you just include your contact information, your shipping address, billing address, and card information. We accept any Visa or MasterCard, and then you send the form to me. We process the order, charge your card, send the welcome email with instructions to you, and ship the hardware to you. What if they don't want to put their credit card details on a form to write it down? So that's why we have the online form system, which is very safe for including your card details. If you still are not happy with including your card details anyways, let me know, and I will see if we can have an exception for you and accept a bank transfer or something, but normally the payment method is with Visa or MasterCard. Ok, deci dacă nu aveți siguranță sau nu vă simțiți confortabil să vă treceți acolo datele de card, puteți să completați formularul online sau să fie un virament bancar, dar lucrurile astea puteți să le discutați cu Lubica. And referral, you have a referral program, but not like doTERRA monthly. It's one-time referral. Adică yes, again, you're one step ahead. Okay. Okay. No, just go ahead. Okay. Yes, we have great. I can see that you're following my thoughts, and I like that. Okay. So we have the referral program. It's very nice and generous, and it's a one-time referral payment. Just like you said, for every person that you refer to ZYTO Balance, you get 88 euro. And right now with the promotion, if there is someone who you want to refer, let them know about the promotion because it may be their time to purchase. Ok, deci dacă vreți, există acest bonus de 88 de euro de recomandare pentru ZYTO Balance.
în momentul în care tu recomanzi, este doar o dată, nu e ca și la Tera că îți faci tot felul de chestii noi, doar un program de recomandare. Ai recomandat cuiva să-și cumpere ZYTO, tu primești din partea lor 88 de euro. Așa, și cam atât. So that's the referral program, and dacă vreți, puteți să mă treceți pe mine dacă vă luați, după care când trimiteți prietenilor voștri, puteți să vă treceți pe voi ca referral. Dar dacă mă treceți, îmi spuneți pentru că aveți o chestie din partea mea. So thank you all very much for your time. This is just my contact again, just in case you have any questions, I'm here. And yes, I think now it's time for maybe if you guys have any questions, or if you, Joanna, have any question for me, something I forgot to mention. No, I think for the intro to balance, I think you covered everything. There is also a report that show us the whole line of products and how much a product is. Should I share a screen? Of course, yes, go ahead. That's a good idea. Mai există un raport pe care îl putem face la ZYTO. De exemplu, ne uităm aici pe produse. O să vedem așa după vărșa cât de mult se potrivesc. Că poate nu are omul nu știu ce oregano, dar are poate cimbru și vreau să văd cam cât de mult îi se potrivește cimbru, uleiul ăla care poate îl are acasă. Și atunci aici mă pot uita să văd cam cât de mult corelează respectivul ulei și vedem că unele sunt cu minus. When a product appears on minus, maybe we shouldn't recommend it in that moment, right? Exactly, yes. And we should focus on the products that appears with high value. Yes, the higher the value, the more biomarkers it would bring back to the balance. Yes, this is my report for today, so I'm like out of balance a little bit. You're totally fine, I think. We all are sometimes out of balance. And it's Monday, come on. Yeah, I know. It's and September is like the month of Monday of the year, you know? September, it's Monday for the year. Exactly. Yes. Okay. With all the weather changes. Yeah. What is the technology? Eugenia Lubica said in the beginning, is răspunsul biogalvanic al pielii asemănător cu detectorul de minciuni. Is it FDA approved? I think yes, right? Very good question. Yes, this is actually the only device of this type which is FDA cleared in the world, and we have been cleared for about, well, ZYTO has been on the market for about 16 years, and for about 14 we have been cleared by the FDA. So that's how you know that it really is the best of the most accurate technology of this type. Yeah, and how it works. And maybe next time you should tell us just in the beginning about the history, about the man who developed this, because it's fascinating for me. Great idea. Yes, okay. I'm taking a note. I will definitely explain a lot more into how it works. So we will go more into technology, a little bit boring, but it's good to know it. And I will talk about the history for sure. Okay, and somebody asked if we can we add bone therapy to additional services? If it is not included yet, then yes, you can definitely, wait, I think I can show you how to request. Well, if you are a ZYTO user, it's very simple to request that, to add a service. Let me share the screen again. Where am I? I'm a little bit lost in my computer right now. Okay. Okay, so can you see the ZYTO website? Yes. Perfect. So when you go scroll down to the very bottom, it should be here, technical support, license information. Did they change this before letting me know? System, no, not system requirement. Oh, this.
Okay, so I think I know what's the Product problem. inclusion request. I think this might be something you need to do when you log into your license, because with ZYTO, you will have your online customer portal. So you sign in to your portal and then you can request for And also a you have service a training there in the Exactly. portal. Yes, you have a training, and when you complete your the whole training, you will receive a ZYTO certificate, which is nice to have. I have a lot of licenses, so you will see a list of them here, but the most important is the menu that I want to show you. But yes, I highly recommend to do the training. And next time we will go more into that. Okay, so here, service item request. This is where you go, you log into your profile and you request, you put service name here, description, and then you send your request. Okay, thank you. No problem. So just one more question. Can we have that that flyer? Oh, yes, yes. I'll send you the flyer right away, right after the call, and then you guys can share it. It's so new. And when I saw it, I was so happy. Finally, it's translated to Romanian, and it's not on the website yet. So it's a big surprise. Okay, thank you for this. And can wait for 11th October. Remember, aduceți-vă aminte să completați formularul și să puneți acolo întrebările pe care le aveți legate de utilizarea lui ZYTO. Ok? Le-am pus și pe Facebook ca să fie acolo. Ok? Thank you so much. Thank you again for having me, and I hope to see you guys very soon. Yeah, Everyone, have a good evening. bye bye. Bye bye.